سلام، چطور؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال امروز. حتما کانال ما سابسکرایب کنین. کلی ویدیو فان غیر فان و ولاگ و چالش و ریاکت و چرت و پرت و انوگو میذاریم کلا تو کانال. خیلی چیز خفنی، حتما برین نگاه کنین. اگه بیشتر میخواین در مورد آشناشین برین زیر ویدیو دیسکریپشن همون برین ببینین چیزا داشتن، صفحات مجازی و این چرت و پرت همه چی هست. حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنین. امروز اومدیم بریم به بهترین گیم های جهان ریاکت کنیم و از 1 تا 10 به آره 1 تا 10 یا 1 تا 100، نه 1 تا 10، حالا دفعه بعد 1 تا 100 بدیم. از 1 تا 10 بهشون نمره بدیم. مثلا اگه 6 بدیم خوبه، 7 بدیم خیلی خوبه، 8 بدیم عالیه، 9 بدیم دیگه محشره، 10 بدیم دیگه تموم خیلی خفنه. خفن ترین بازی هایی که تا حالا اومدن مثلا بهشون 10 میدیم و اینا، مثل ردد یا مثلا اینا. اگه توشون باش، من خودم ندیدم، یکی دو تا از بازیاشو دیدم، زیاد خودم ندیدم، اومدم که با هم دیگه ببینیم. خب بریم شروع کنیم. راستی یه انترای خفن دیگه ساختم، بریم ببینینش. خفن بود. تازه برای آخر ویدیوم یه انترای خفن ساختم واسه عکس کانالم، هم شد میتونیم بریم ببینید. از هیچ یه مسکی نرفتم و بریم که شروع کنیم چی به چیه. من خودم ندیدم، شاید یکی دوش هم اشتیدم، خودم ندیدم. اینم چیه، نمره بدیم. بله. تقریبا این ویدیو چند دقیقه است؟ 20 دقیقه و 57 ثانیه است. 20 دقیقه. Dreamcast, and it was a revelation. I mean, does it exactly hold up now? No, but lots of what we have in today's games was introduced in Shenmue. In a lot of ways, Yakuza is kind of hyper Shenmue. من این بازی نمیشناسم. A lot of us really thought we'd never see the conclusion of Shenmue. به نظرم بازی خفنی نمیاد، آنچنان گرافیک هم نداره. شخصیت‌ها هم زیاد گرافیکی نیست. حتی انیمه یه نباید زیاد گرافیکی باشه. خوشم نمیاد. 4 از 10 یا 100 نه 3. ببینید 30 تا بازیه. ببینید دوستان 30 تا بازیه، 30 تا. قبل 3 گرفت. بچه ها شما هم توی کامنت ها همین الان بنویسین که چه امتیازی به بازی ها میدین، برام بنویسین. از همین الان شروع کنین. مثلا شماره 20 و فلان که بازی فلان منش انقدر میدن، به بازی فلان انقدر میدن. بله چی؟ تروپیکو 26 تروپیکوش 2 تروپیکوش 6 نم نمیشناسم. زیاد بازی چیه از این داره معرفی میکنه. 28 3 باحال میاد. میدونی زیاد طرفدار انیمه نیستم، زیاد انیمه خوشم نمیاد. به جز انیمه مثلا مورتال کامبت، انیمه هم نیست یا انیمه ترین. من بد نیست، بهش 5 میدیم. جنگیه بودن سبک مورتال و مثلا ترین هست. It also looked better too before the graphics got a bit of a downgrade. It kind of turned out to be a Ubisoft open world game. And not that that's a bad thing. بازی خفن نیست که بچشم بیاد. یاد GTA افتادم، مرحلهش دوزه. For one, they've gone for a mature rating because they've amped the violence up a little bit, which makes sense. We're talking about a world where disasters go down. It's more or less a martial law / all-out war situation. I have some hope the Division 2 is going to be better. Like I said, the wasn't bad, but it just needs a little bit more to set itself apart, and this might be what it needs. The Division 2 is coming out on PC, of course, as well as PS4 and Xbox One and March. میدونی کاش یه بخش از گیم پلیش هم نشون میداد که ببینیم چه جوریه، چون فقط مثلا این تریلر نشون میده، گیم پلی نشون نمیده. وارکرافت 3 and the game itself doesn't look massively changed, which is great because that's kind of what you would want out of it. میدونی ولدا وارکرافت بازی نکردم. آره ولدا وارکرافت بازی نکردم، زیادم نمیدونم بازی چیه، ولی دوستم تجربه کنم ولی نمیدونم چیه. اگه قشنگه بگیم فعلا به این امتیاز نمیدیم به ولدا وارکرافت. مثلا نکن یه زه گیم پلیش نشون داد. سلام نه به نظر بازی خفن نمیاد.
my opinion, is actually a really good idea, considering it could 5 actually separate it from Dark Souls a little bit more, give it a little bit more of an identity. Even though I would say I think it probably has gone ahead and done enough of that. Still, it's always nice to see it be its own thing, and the Surge 1 was great. I'm 100% positive the Surge 2 will be too. It's of course hitting PC, but it will hit PS4 and Xbox One as well sometime this year. Number 24 is Minecraft Dungeons, a spin-off of Minecraft, of course. Pretty self-explanatory. It's a dungeon crawler. ماینکرافت میدونیم برای کسایی که بازی گوشی خوبی ندارن و مثلا میخوان بازی کنن بگن مثلا بهش بدم 6. خودم خیلی دوستش دارم ولی خب 6 چیز خفنی نیست، ولی آنلاینش خیلی خفن تره. به آنلاینش 7 میدم، البته نه به آنلاین گوشیشا، خودم آنلاین گوشیشا نمیزه چیز جالبی نیست، به آنلاین کامپیوترش که دارم به اون 7 میدم. کنترل نمیزه چیز جالبی ولی تجربهش نکردم، دارم دوست دارم تجربهش کنم. باشه جالبی فکر کنم باشه. کنترل کردن مردم دیگه باز کنترل مردم نیاد، کنترل وسایل اینا. این گرافیکش خوبه. We'll see to what extent that actually means later on, but frankly, it looks like a good one. It'll be hitting PC as well as PS4 and Xbox One sometime this year. Number 22 is Rage 2, which is being jointly developed by id Software and Avalanche. Probably more focus on Avalanche, considering they were brought into the fold because of Just Cause, and a lot of Just Cause-ish destruction-oriented gameplay is present in the trailer, so we have to imagine that is at least part of it. This game takes place about 30 years after the first, and the color palette is something that I enjoy commenting on. It looks like a lot of fun, kind of like a neon Mad Max, so to speak, and I can't wait to check it out when it hits PC as well as PS4 and Xbox One on May 14th. Number 21 is Dirt Rally 2.0, which, if you remember the original Dirt Rally from back in 2015, you'll remember a phenomenal, tight, polished game with maybe a little bit less content than it should have had, but for me it's pretty much one of the better rally car games, period. And Dirt Rally 2.0 comes at a time when even more is possible. For instance, they've included surface degradation to areas in all the stages, so that as you continue to go over a road surface, it will actually shift and break. This is probably going to do a lot in opening up exactly how you play the game. We'll see how much Dirt hits PC as well as PS4 and Xbox One on February 26th. Number 20 is Civilization 6 Gathering Storm, which is the second expansion pack for Civ 6, and it will be a weather-focused expansion. The idea is to determine how human action affects the weather in the last eras of civilization, which sounds a little too on the nose. Don't make me think about the real world game. Civilization 6 Gathering Storm is hitting PC on Valentine's Day, February 14th. Number 19 is Total War 3 Kingdoms, obviously a total war game that takes place during the empires of China, which will give you two modes, Romance and Classic, based on Romance of the Three Kingdoms and Records of the Three Kingdoms, which of course will basically change how historically accurate the game is. Also, Classic will play closer to regular Total War, whereas Romance gives you some more individual مثل خفن نمیدونم 6. حالا باز شما اطلاعات تو کامنت ها بدین. همه رو هیچ رو نشناختم. بازی آورده که هیچ که نمیشناسیم، فکر کنم همین چیزیه، بازی خفن که هیچ نمیشناسیم. بازی خفنی میاد. بازی گرافیکش خوبه، از ساختمان پریدن هست، بجنگی فکر probably go hunting for them. I don't know. They have to still exist somewhere. But during the night, they're going to be brought to the forefront. It sounds like a very interesting idea to sort of move towards a very consequence-oriented ببین من نمیدونم gameplay 8 خیلی مثلا نمره دیگه بالاییه. مثلا تو بگی ردد یا مثلا این رو که نمیگی، میگی ردد. بعد مثلا Number 17 is Wolfenstein Youngblood, in which you play as the two offspring of BJ Blazkowicz. Of course, both at the same time. You want to enlist a friend as a co-op game, which, let's just go ahead and say this, a co-op Wolfenstein set in the 1980s. Whether the concepts are still there, but you travel the
این اومد. fighting stuff from the 1980s up there. نمیدونم Although it زیاد. sucks تفنگی that بود چون اینجوریه. the Nazis in Wolfenstein are way more competent than the Nazis in real life. Wolfenstein Youngblood is coming to PC as well as PS4, Xbox One, and Switch sometime this year. Number 16 is Metro Exodus, the third in the Metro series. It will continue the narrative from the previous leave-off. For instance, our two main characters are now married. I'll bet that's quite convenient in a nuclear winter. Speaking of the nuclear winter, obviously they've done a very good job of showing us what that would look like. ببین پلتفرما پی سی، پی اس 4، ایکس باکس وان نمیزنه اسمشون میتونی ببینی. خوب ایکس باکس وان هر درسته نسل قدیم ولی هر چی داره میاد براش میاد. میدونی ایکس باکس وان برای مایکروسافت مثل پی اس 4 خفن ترین کنسول قبل از مثلا ایکس باکس چیزه. اون یکی ایکس باکس جدیدی است اسمش چی بود یادم رفت. ایکس باکس سری ایکس قبل از اونه. مال پی اس 4 هم قبل از ایکس باکس پی اس 5. اوه جیان صافوار به این 7 میدم. نه بازی خفن 7 و نیم. بازی خفنیه. بازی شهره. آره بر همه این دار میاد. چون قبل از ایکس باکس سیریز و پی اس 5 بیاد ما ایکس باکس وان بالاترین چیز بود. ایکس باکس وان از بالاترین چیز. نه ایکس باکس وان ایکس هم بود. دیگه فرقی نداره. یا فقط هم پی سی. بازی چرتی بود. 3 خیلی چرت بود. فانتاکس بود. اوه مورتال کومبات. چی بریم به این؟ نه 8 و نیم. 9 دیگه خیلی زیاده. 8 و نیم. نه بلکه 9 میدم به این. 9 اسکالیک بودم. 9 شاهکار. 9 میدم. نو نایس خیلی خفن. تعمیم میشه داداش این بازی انقدر گرافیک داره. بیشتر بازی این انیمیشن بود انقدر گرافیک داشت. خود بازی انقدر گرافیک نداره. مسخره. 3 hopefully great third-person shooter that recently added a social hub after feedback from beta. School candy anthem I think most people assumed it was going to have one, even though they had pretty explicitly shown that it wasn't going to have one. However, from impressions, it's very not Destiny, even though in a lot of ways it sounds like Destiny. Honestly, the world just seems a lot more vibrant and alive, and we'll see exactly how that pans out. It could still not be great. I am kind of both looking forward to and hoping that تنها بازی خفن که از من نمره گرفتی فقط همون مورتال کمبت بود که بیشتر نمره گرفت. 9 گرفت. 10 20 بازی دیدیم ما. دیول میکرای 5. A lot of people really hated DMC, but I thought in a lot of cases DMC did exactly what it was trying to do very well. It just wasn't Devil May Cry 5, and that's kind of what we all wanted, and we're all getting it now. It's Devil May Cry 5. It's the game that hack and slash هفت به ماینکرافت 7 به ندیم 7 البته با آنلاین ماینکرافت اونم مال کامپیوترش 7 Number 9 is Star Wars Jedi Fallen Order. No. Respawn that کیه؟ apparently No is a ندادم. single No player lightsaber action Star type game. Wars. In some ways, maybe even a little bit similar to Force Unleashed. هیچ Game set نشان نمیده. after Revenge of the Sith. Now again, same era that Force Unleashed takes place in. However, you are a Padawan in this game, and you're trying to get by. This game is single player only, and it is brought to us by the creators of Titanfall. Hytale comes to us by Hypixel Studios, the co-founders of the Hypixel Minecraft servers, with what looks like to be the intent of making it bigger than Minecraft. The game looks very much to be intended to work like Minecraft, with a creative mode that is obviously focused on building. However, they intend to have like coding resources and tools allowing you to actually put new things into the game. Everything from 3D
6 خوبه برای این. این چیه؟ ده ماینکرافت ریاکت کرده بودی. سکیروش بازی سامورایی خفن. سامورایی هم بد نیست. 6 میدمش. چون کردم ردده وستند داداش چی؟ with turn-based combat set in بازی post-apocalyptic خفن نمیاد. Colorado. It was developed by the same people who worked on Torment Tides of Numenera, which, yes, thank you. That's good. 4 It's hitting PC میدونی as من well نمیدونم as دقیقا PlayStation نمیدونم 4 شاید and گیم Xbox پلیاشون رو One دیدم sometime نه this year. خودم بازی کنم. وقتی Number خودت 5 بازی is Halo من در مورد Infinite, the پورتال most نظرم obviously منفی the بود next ولی وقتی Halo بازی کردم game, عاشقش شدم. which has been فرق داره under دیگه. wraps, even though this is هالو technically, I انفینیت suspect we'll probably get some sort of big داشتی یعنی presentation چی فقط from برای this ایکس market that انحصاری چیز بوده interesting from what we see, which is, like I said, very low. مایکروسافت They بوده tend to برای show us a very Master Chief oriented story, پی اس which is نیومده also good. And برای I پی سی think it's اومده what با we ایکس want پس from ما Halo, isn't it? It's hitting PC and Xbox One sometime this year. Number 4 is Resident هالو که Evil 2, 8 the remake that هشتو came میگیره out a few days ago. هفتانی That is ریزیندت amazing. I mean, ایویل 2 there's very little else to ریزیندت say about it. ایویل It's 2 beautiful, it's gory, ریزیندت it's ایویل 2 gross, it's hard as hell, 10 and it retains all نه of the نه charm of ده the 9 و original نیم while bringing it into نه a ده new era خیلی بازی خفنی. without ببین seeming گرافیک رو cheesy میبینی or strange. Resident Evil 2 is گرافیک رو awesome. It's always میبینی been awesome, and فیزیک it رو has been میبینی made وقتی تیر میخوره به into a زامبی modern چیه game بازیش in a کردم manner that خیلی doesn't خفنه. defeat the original گیم game. پلیاشم عاشقشم Beyond دیدم does. 10 بار دیدم That came out on PC. 10 It's بار also out استریاشون on دیدم PS4 بازی and هم Xbox One. کردم Number 3 is 10 Doom Eternal, the sequel to 10 Doom 2016, which 10 let's just go ahead and say this. Doom 2016, دوم very good. Exactly what it should have been. میدونی من دوم زیاد علاقه Update that ندارم doesn't mess with the formula خفن too میاد much to make it more هفت fun. However, 8 it was میدیم به brought دوم into a much more modern context in a way that میدونی گرافیکش هم worked probably خفنه. better than من anybody thought دومو it was فقط going to. In وقتی که fact, when I 4 first 5 heard 6 they were سالم doing بود تو a Doom پی اس remake, a 1 Doom reboot, whatever همون you سونی want یک to بازی call it, I کردم. was kind of like, why? But after seeing it نه موقع and playing ترسناک it, بود I یه was kind of ذره like, زیاد oh, بازی that's why. نمی‌کردم. Doom Eternal زیادم looks to خفن نبود continue برام. that, and I think it probably will. آره It looks bigger, it looks more involved, and ولی بازی that's what I خفن بود. want out of 7 it. Doom is the premier first-person قشنگ گیم shooter, the پلیش. granddaddy of first-person shooters as we know them آخه من today. فقط هم Doom موقع Eternal is خیلی وقت coming to میشه بازی PC, نکردم. as well as PS4, Xbox One, and Switch sometime this year. Number 2 is Cyberpunk 2077, which is frankly just a huge deal, just as it is. کیر Night ببین City من واقعا looks to باید به be این very نمره بدم. large, and it looks to be a landmark in open worlds on account how vertical it is. In a lot of ways, I've seen a lot of stuff that reminds me of Mirror's Edge, actually. Obviously, there isn't parkour that we're aware of in such a fashion, but despite its grimy خودمون look میدونیم چه and its more بازی wide color palette, I هستش. feel like there's some influence there that is worth talking about. We probably will later. Cyberpunk is just amazing looking. A first-person open-world RPG. میدونی by خود the بازی people who یه made ذره The شهرش Witcher 3. خشکه Yes, باید بذاره give me that, بهتر میشد thanks. And شهرش finally, number یه 1 ذره is the گرافیکش Outer بهتر میشد Worlds. In بهتر my روش opinion, کار میکردن 8 probably سال the چیکار most میکرد رو بازی interesting, if not بعد definite خفن‌تش ولی خودم aspect گیم behind پلی شدم Cyberpunk بد نیست 2077 بازیش حالا But Outer 7 Worlds, میدیم it comes بهش. to you from the folks that made Knights of the Old Republic 2, اوه the داشتن better one, چی؟ considering that both those games are gold. نه Is saying a lot. The creators of New Vegas, by far the best 3D نه Fallout منو game, منم the one that actually نیست cares about being Fallout, and it takes place in outer بازی space آخر and بود kind of دیگه looks like Simulation 2, Man of Medan being the first game. It looks to ممنون که این ویدیو دیدین تا ویدیو دیگه خدا نگهدار حتما کانال را سابسکرایب کنین و بدرود بازی خفن دیم حتما نمره خودتونم و گیم پلیشون چجوری هم تو کامنت هم بنویسین بای